Hi friends, welcome back to Preethisha's Tiny World. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபியை தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம்னு வந்திருக்கேங்க. குட்டீஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மசாலா பிரெட் ரெசிபி தான். நீங்களும் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க வீட்டு குட்டீஸ்க்கு செஞ்சு கொடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். சிம்பிளான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி டக்குன்னு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இந்த மசாலா பிரெட் செய்கிறதுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் போதும். உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கும் செஞ்சு கொடுங்க, கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பார்த்துட்டு மறக்காமல் பிரீத்திஷா டைனி வேர்ல்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற மினியேச்சர் வீடியோஸ் அண்ட் விலாக்ஸை நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்க்க முடியும். ஸோ ஃபைண்ட் யுவர் ஹாப்பினஸ் இன் டைனி திங்ஸ், பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். அடுத்த ஒரு டைனி வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். வித் லவ் பிரீத்திஷா. தேங்க்யூ.